antibiotics, antiviral, lahat po, nandyan po. Okay? Nandyan po yan. Got it. Salamat. And, ang nakakatuwa, so, andun yung confidence mo, yung confidence level mo sa paggamit ng mga iPhone products natin, nandito, no? So, ang isa sa mga, ito yung ating favorite ng lahat. Kasi ito yung kulang sa atin ngayon. It's the global pandemic problem nowadays. It's the lack or the insufficient or the deficiency of vitamin D, which is the cholecalciferol. Lahat tayo po, kailangan natin, from the pregnant, up to the bagong panganak, hanggang sa mga teens, hanggang sa mga working group, hanggang sa matatanda, kahit kaano pa yan katatanda, from the normal, from the healthy to the unhealthy na may mga problema, kailangan natin lahat ang cholecalciferol, which is the vitamin D na Fern D. Okay? It comes into 1,000 IU soft gel capsule. Para masabing deficient tayo sa vitamin D, usually mababa yan less than 20 yung nanogram per ml natin, yung vitamin D. Pero kung magpa-test kasi tayo nun, mahal din. Sa amin dito, maabot din ng 3K So yung 3K na yun, ibili mo na lang ng Fern D. Alam nyo, ito yung tinatawag natin na nakaka-boost ng immune system, nakaka-improve ng sleep quality. Ito lang din yung vitamins na nakaka-prevent ng growth of cancer cells. Nasa ngayon, yung latest na postgraduate ng POGS, nandun sa nutrients na kailangan ng mga buntis. Ang kasama sa nutrients na kailangan ng mga buntis ang vitamin D. It plays an important role in fetal brain, lung, and bone development. Kasi alam nyo, ang pagkulang ng vitamin D yung mga buntis, mas prone sila na mag-develop ng preeclampsia. They are more prone to develop premature labor, excessive bleeding in pregnancy. And alam nyo ba, ang kailangan din natin ng vitamin D para it can regulate mood. May study na nakakaano siya pag deficient ka din ng vitamin D, it will affect the mental state of a person. May mga studies na yung mga may schizophrenia, mababa yung kanilang level ng vitamin D. It raises insulin sensitivity for diabetics, improves eyesight, it is good for the brain and heart. May study rin dito about yung mga may problem sa mga stroke, mga patients na infarct, may mga atrial fibrillation, mga vitamin D deficiency rin ang mga yon. So, sabi ko nga, it is recommended for all ages, okay? And according to Dr. Michael Holick is an adult endocrinologist based from Boston Medical University, the father of vitamin D solution, the father of vitamin D. He made a study and research on vitamin D, that vitamin D can prevent and treat as many illnesses, including from the osteopenia to osteomalacia to osteoporosis, to heart disease, even cancer, autoimmune diseases, depression, insomnia, arthritis, allergies, muscle aches, pneumonia, asthma, high blood pressure, diabetes, chronic pain, psoriasis, fibromyalgia, PCOS, stroke, gouty arthritis, kidney problem, acne, obesity, preeclampsia, Alzheimer's disease, infertility, PMS, migraine, MS, eczema, diba? And a lot more. Ibig sabihin na lahat ng cells natin ng katawan natin merong vitamin D. Pag nagkukulang tayo ng vitamin D, magkaka-problem magkakaroon ng abnormality sa cells natin. Pag na-stress tayo, doon na-trigger yung mga problems ng mga cells natin. So, a daily dose of sunshine even without the sun. Kasi di ba, yun yung napansin ngayon, tumataas ang cases ng cancer. Tumataas yung mga batang nagkakaroon ng diabetes. Dumarami yung mga may dialysis centers. Even yung sabi ko, yung cancer ang dami ng cases Walang week na wala akong makitang cancer. Nakakatakot, nakaka-worry. Kaya walang masama na mag-prevent tayo ng vitamin D by taking vitamin D. Okay?
And dito nga sa studies na about there is a correlation between vitamin D and COVID. That patients with vitamin D deficiency, they were 14 times more likely to have severe and critical case of COVID. Nakasama na nga siya sa mga sa mga societies natin like the PHP that vitamin D cholecalciferol can be given to suspected confirmed COVID-19 patients as low as 2 years old and for 1,000 IU per day, and for more than 2 years old, 2,000 IU per day. And even the Initiative for Asthma, the GINA guideline, vitamin D is already recommended for the prevention of requiring treatment with systemic corticosteroids in asthma para ma-prevent yung exacerbation of asthma. Even sa mga sa PAPP, they already recommended the vitamin D incorporation in children with asthma. Meron akong nabasa kanina that vitamin D supplementation may reduce the risk of atrial fibrillation. This is published last July 13, 2023. Yung Finnish vitamin D trial that giving vitamin D 1,600 IU per day for vitamin D3 makes dalawang yung and 3,000 IU per day of vitamin D. The study found out that there were 122 subjects report. Ilan na ba to? Hindi ko na makita. Yun. A recent longitudinal study found that long-term vitamin D supplementation may reduce the risk of atrial fibrillation. In the study called FIND, conducted at the University of Eastern Finland between 2012-2018, ang dami participants pala nito, 2,495 participants, taking the 1,000 IU and the 3,000 IU per day. And in-exclude yung doon sa 2,495, tinanggal yung 122 subjects. So subjects taking 1,6 IU per day of vitamin D. So, a 27% lower risk of AF diagnosis. Saka doon sa 3,000 IU naman, 30% lower risk para magkaroon ng atrial fibrillation. Okay? Dito naman sa isa, ba't nawala? Ayaw ko, mag-forward. Yun. Even correlation with the vitamin D and autism. Anong bago dito? Publish lang dito sa last June 18, 2017 sa PubMed, National Library of Medicine. So, gestational early childhood vitamin D deficiency, pag less than 40 nanogram per ml, cause some cases of autism. So, vitamin D is metabolized into corticosteroid hormone, about 3% of 26,000 genes in the coding human genome. It is also a neurosteroid para ma-activate yung brain development, which is responsible for the cellular proliferation, differentiation, culture, para sa utak natin yon. Then, yung mga nakita sa mga autistic children, mas mababa yung kanilang vitamin D as sa mga levels ng 3 months of gestation at birth and age 3. So, parang dalawa yung label trials na nakita, giving vitamin D doses of 300 IU per kilogram per day at a maximum of 5,000 IU can reach, yung vitamin D can reach as high as 45 nanogram per ml. And meron yung isang study naman na 150,000 IU naman na IM, or 400 IU per day will increase the vitamin D3 of 52 nanogram per ml. So, kailangan talaga even sa mga buntis, para maiwasan sa early childhood ng vitamin D deficiency, kailangan talaga ng vitamin D para maiwasan ang autism. And of course, yung prevention, recent small study showed that vitamin D supplementation during pregnancy 100 IU per day. So, ibig sabihin, kung 500 IU, the 5 soft gel during infancy and early childhood, and 1,000 IU per day, significantly, pag pregnant, 5,000 IU. Pag infancy, 1,000 IU. They will significantly reduce the expected incidence of autism. O diba? Kaya may role ang vitamin D sa mga buntis para maiwasan ang autism. Saka even sa early childhood. Meron nga din study na
si Finland ba yon na mga 2 years old na bata, binigyan ng 2,000 IU, na-follow up yung study na yon. Kalimutan ko kung anong study na pangalan yon. Finallow up yung study na yon, nakita yung study na nabawasan yung nagkaroon ng diabetes sa Finland yon. So, yan. Next is the vitamin D intake could reduce cancer mortality. Almost 105,000 participants to. Ito sa German Cancer Research Center naman. Published May 9, 2023 din sa PubMed din to. Diba? Napakaganda ng vitamin D natin. Pinapalakpakan ito. Gamitin natin to kasi natural na vitamins to. Ito yung vitamins na hindi lang siya nakaka-prevent ng sakit, kundi nakakagamot talaga ng sakit. Kaya nga tinanggal ng Department of Health yung nakalagay na no approved therapeutic claim. Kami nga na doktor ginagamit namin. Ako ang taas ng belief level ko dito eh. Nakita ko kasi sa mga pasyente ko yung ganda ng vitamin D natin. Ito, dapat patronize natin yung sariling atin eh. Ang raw material nito galing sa iba. Natural na vitamin D3 ito. Tinalo natin yung ibang vitamins na vitamin D. Tinalo natin yung nasa US, yung Kirkland. Ito nga yung nanalo eh. Ito, sariling atin to. Gawang Pinoy. Dapat patronize natin yung sariling atin. Hindi yung vitamin D ng ibang bansa. Kung Pinoy ka, ipaglaban mo yung magandang vitamins natin na vitamin D3 na Fern D. Okay? Next, yung Fern Active naman.